Hello friends, welcome to JC. Now we got the video score update and winner announcement. Okay, score update and winner announcement. பண்ணி பார்க்க போறோம். இந்த previous நம்ம பார்த்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா just கேம்ல நகர மாதிரியும் அது நம்மளுடைய பிளேயர்ல அந்த பேட்ல எந்த சைடில் போடுறதோ அந்த சைடில் அதுக்கு போகிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஸ்கோர் அப்டேட் பண்ணுறது எப்படி சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம அந்த கேம் இதில் படுது போக போக ஸ்பீட் கூடு. ஓகே ஓகே okay okay let's start. Clear project. நம்ம அதுக்கு இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அந்த ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா just a player score controller வச்சுருவோம். just ஸ்கோர்னு இருக்கட்டும். ஓகே, இந்த ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம். ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்ட் ஓப்பனாக இருக்குது. 1 2 3 4 4 ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஸ்கோர் அதுக்கு 2 வேல்யூஸ் வந்து டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, எஸ் கொடுங்க. and again need to open again. ஓகே, ஸோ நமக்கு இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் மெத்தட் அப்டேட் இருக்கட்டும். ஜஸ்ட் private int player 1 again a private int player 2. okay, player 1 player 2 and அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பப்ளிக் டெக்ஸ்ட். ஓகே, நம்ம டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும். ஏன்னா இப்போ டெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி யூஸிங் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். யூஸிங் யூனிட்டி இன்ஜின் டாட் யூஐ. ஸோ நம்ம யூஐ எலமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா யூனிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செட்டில் போய் கேம் ஆப்ஜெக்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூஐ எலமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டெக்ஸ்ட் இருக்கும். ஸோ நம்ம யூஐ எலமெண்ட் ஸ்கிரிப்டில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் இங்கே யூஐ டிக்ளேர் பண்ணியாகணும். அது பப்ளிக் கேம் ஆப்ஜெக்ட் player text 1 and again public game object public game object player text 2. okay, yes. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். இப்போ நமக்கு தேவையானது ஒன்றுலாம் 2 மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பப்ளிக் void player 1 score goes back in just player 1 player 1 into plus plus same method தான் copy பண்ண போகிறோம். for player 2 copy 2 player
player 2. Okay, so அப்போ வந்து player 2 மெத்தட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். player 2 ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகும், player 2 ப்ளஸ் ப்ளஸ். இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு இது தேவை. ஒன் வந்து fixed update, fixed update and normal update. For example, இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கேம் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த கேம் வந்து 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வந்து வின்னர். அதுக்கப்புறம் 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறவங்க வின்னர் சொல்லி நம்ம ஒரு இது வந்து டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். பப்ளிக் to win int to win win goal. ஓகே, கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அப்டேட்டில் நம்ம பண்ண ஓகே, சாரி ஃபார் தட். இப்போ நம்ம அப்டேட்டில் வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம். ஓகே, சாரி ஃபார் தட். இப்போ நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இஃப் player 1 greater than or equal to goal. Or player 2 is greater than or equal to goal. Okay, in the what should happen, debug dot log on the game. Okay, on the game. இன்னொரு மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அந்த மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அப்டேட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேரிய மெத்தட். ஓகே, டெக்ஸ்ட் UI player 1 test equal to this dot game object dot get component text. Okay, UI player 1 text dot text equal to this dot player 1 dot to string. Okay, and again this for same player 2 the same panaporo. Text UI player 2 text equal to this dot game object dot get component equal to text. Okay, from UI player 2 text dot text is equal to this dot player 2 dot to string. Okay, and this is success. Okay, now we have finished the work. Just now Unity-ல போய் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது பாக்கி இருக்கு. நம்ம fill இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆட் பண்ணிடுவோம். ஸ்கோர்
player 1 text. Okay, player 1 label, player 1 score. Okay, and player 2 score, and the winning goal is 5. Okay, now now you know what method by kirka bamu. Okay, builder action. Yes, builder action வந்துச்சு. இங்க நம்ம வந்து score, let's see okay, now இங்க left wall வச்சா என்ன பண்ணணும்னா score dot player நமக்கு இங்க okay left wall இது left wall, so left wall பட்டா player 2 க்கு score பண்ணும். So score dot player to score run ஆகணும். Now அதே மாதிரி right side wall பட்டா player 1 score run ஆகணும். This is how finished. Okay, இப்போ ball click பண்ணுங்க, அதில் script okay எனக்கு என்ன fill add பண்ணணும், ball direction okay, let me check once again with the இது நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். okay, game run ஆகுது. okay, நமக்கு அப்டேட் ஆகல. score கூடலை okay, okay, stop பண்ணுவோம். நமக்கு என்ன எரர் கிடைக்கும், null reference object is suggested for fixed if dash the script scores 31. okay, இது 31ல நமக்கு null சொல்லி காட்டுது. okay, failed. okay, cannot suspect close fail around play 2. okay, mustration ball to the public room, public okay, fail copy பண்ணி பேசணும். okay, still another error. okay, I found a mistake. நம்ம இங்கே கேம் ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது சப் பண்ணல, ஸோ அதனால் player 1 காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. okay, and let's check with this time. okay, yeah, player 1 got 1 score. nice, player 2 got 1 score. super. okay, இப்போ நம்ம பால் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அது நம்ம ஒரு வாட்டி என்னன்னு செக் பண்ணணும்.
ஏன்னா இப்படி ரொட்டேட் ஆகக்கூடாது. 2 3 4 yeah 5 you won the game. Okay friends, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பிளேயர் வின் ஆச்சுன்னா ரீசெட் பண்ணுறது அதையும் அண்ட் மறுபடியும் கேம் ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு கேஸ் சீன் உருவாக்க வேண்டியது இருக்கும். லாஸ்ட் கேம் ஓவர் சப்போஸ் வின் ஆனதுக்கப்புறம் கேம் ஓவருக்கு அப்புறம் ரீஸ்டார்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் இஃப் த கேம் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வேறு நினச்சாலும் உங்களுக்கு ரீஸ்டார்ட் வைக்கலாம். அண்ட் சவுண்ட் ஆட் பண்ணுவோம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் வீடியோவில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடும். அண்ட் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள். உடனுக்குடன் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் சரி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ரொட்டேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஜஸ்ட் போங்க உங்கள் Z ஆக்சஸ் பண்ணிடுங்க பாலோட Z ஆக்சஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் ரொட்டேட் ஆகாது. நம்ம பிளேயர்ஸ்குள்ளே ஆல்ரெடி Z ஆக்சஸ் பண்ணியாச்சு. அதாவது பொசிஷன். ஓகே வேணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட் பாய்.